ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी लीगल आस्पेक्ट ऑफ बिझनेस जे काही इम्पॉर्टंट MCQ टाकले आहेत, जे की तुम्हाला येणाऱ्या एक्झाममध्ये नक्की उपयोगाला पडतील. सो डू वॉच इट. आजचा लेक्चर सुरू करण्याआधी मी आपल्याला सांगू इच्छिते की ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटीने आपल्यासाठी कॉमर्स फुल सिलेबस कोर्स आणला आहे, ज्याच्यात आपल्याला 25 मॉक टेस्ट भेटतील, प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट विथ द डिटेल एक्सप्लेनेशन भेटतील, फुल सिलेबस टेस्ट, फुल युनिट नोट्स मराठी आणि इंग्लिश अशा दोन्ही लँग्वेजमध्ये भेटतील, 200+ व्हिडिओ लेक्चर्स मराठी आणि इंग्लिश असं 2 लँग्वेजचं कॉम्बिनेशन आहे आणि पर्सनल अटेन्शन पण भेटेल. टू जॉइन डाउनलोड अवर ॲप ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी और कॉन्टॅक्ट ऑन बिलो गिवन नंबर. चला तर मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू. वस्तू कोणत्याही शुल्कापासून किंवा तृतीय पक्षापासून ओझ्यापासून मुक्त आहेत याचे उदाहरण आहे आणि ऑप्शन्स आहेत अर्थभूत वॉरंटी, व्यक्त स्थिती, एक्सप्रेस वॉरंटी, निहित अट. The correct answer for this question will be option number A. The goods are free from any charge or burden of third party is an example of implied warranty. This is an implied warranty which maintains that goods are free from any charges from third party who has not been introduced or known to the buyer at or before the time of the contract of a sale is entered into. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे माल विक्री कायदा 1930 चा कलम 2 क्लॉज 6 अंतर्गत भविष्यातील वस्तू म्हणजे ऑप्शन्स आहेत ज्या वस्तू अजून अस्तित्वात नाहीत, अपरिचित वस्तू, निश्चित माल, विशिष्ट वस्तू. Here the correct answer for this question is option number A. Under section 2 clause 6 of the Sale of Goods Act 1930, future good means goods which are not yet in existence. In section 2 clause 6 of the Act, future good has been defined as a good that will either be manufactured or produced or acquired by a seller at the time the contract of a sale is made. The contract of the sale of a future good will never have the actual sale in it. It will be always an agreement to sell. Next question आहे कारवाई योग्य दाव्याचे हस्तांतरण नियंत्रण केले जाते आणि ऑप्शन्स आहे मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882, वस्तूची विक्री कायदा 1930, भारतीय करार कायदा 1872 वरील सर्व. The correct answer for this question will be option number A. Transfer of actionable claims in government by the Transfer of Property Act 1882. Section 131 of the Transfer of Property Act 1882 deal with notice in case of assignment of actionable claim, provided every notice of a transfer of actionable claim must be writing and signed by the transferor or his duly authorized agent in this behalf. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वस्तूच्या संदर्भात विक्रीच्या करारामध्ये एक अट जो विषय असू शकतो आणि ऑप्शन्स आहेत एक अट, एक हमी, दोन्ही अ आणि ब, वरीलपैकी काहीही नाही. The correct answer for this question will be option number C. A stipulation in a contract of a sale with reference to goods which are subject there may be both A and B, that is a condition and a warranty. A stipulation in a contract of a sale with reference to the goods which are a subject thereof may be condition or a warranty. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the branch of which give a rise to right to treat the contract or a reputate. Next question आहे खरेदीदाराने त्याच्या हेतूला अनुरूप आहे की नाही हे शोधण्यासाठी मालाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ही संकल्पना म्हणून ओळखली जाते. ऑप्शन्स आहेत कॅवेट
एम्प्टर, खरेदीदाराला सावध राहू द्या, सावध खरेदीदार, वरीलपैकी काहीही नाही. The correct answer for this question will be option number D, none of the above. Next question आहे, करारामध्ये संमती नसताना करार आहे आणि ऑप्शन्स आहेत वैध, रद्द करण्यायोग्य, शून्य आणि बेकायदेशीर. The correct answer for this question is option number C. In case of absence of a consent in the contract is void. When there is a lack of a consent, the contract will be void. When there is a no free consent, then the voidability of the contract depends upon the option of aggrieved party. Next question is, जेथे कराराच्या पक्षापेक्षा एक पर्दानिशील स्त्री आहे, तो करार खालीलपैकी प्रेरित आहे असे मानले जाते आणि ऑप्शन्स आहेत जबरदस्ती, अयोग्य प्रभाव, फसवणूक, चुकीचे निवेदन. The correct answer for this question will be option number B, where one of the party to the contract is a Padanishil woman. The contract is perceived to be induced by undue influence. A contract is said to be influenced by under influence, where the relation subsisting between the party are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other. Next question is, the delivery of the keys of godown where goods are lying or transferring, the bill of lading or railway receipt to the buyer amount to, and the options are actual delivery, constructive delivery, symbolic delivery, and none of the above. Here the correct answer for this question will be option number C. Delivery of keys of godown where goods are lying or transferring, the bill of lading or a railway receipt to the buyer amount to symbolic delivery. Symbolic delivery refers to the delivery of a good by way of a gift or a sale, when it is either inaccessible or a customer sum. Goods under symbolic delivery are offered through substitute article that indicate the donative intent to the donor or a seller and is accepted as the representative of the original item. Next question आहे, मध्यस्थ आणि व्यापारी यांच्यातील कायदेशीर संबंध शासित आहे. ऑप्शन्स आहेत व्यवसायाचा कायदा, खात्रीचा कायदा, एजन्सीचा कायदा आणि वरीलपैकी काहीही नाही. The correct answer for this question will be option number C. Legal relationship between middlemen and a business person is governed by law of agency. An agency is created when a person delegates his authority to another person, that is, appoint them to do some specific job or a number of them in a specified area of work. Establish of a principal-agent relationship concern right and a duty upon both the party. The next question is, agent is specifically appointed by a principal for a particular task or a general function. This type of appointment is called as, and the options are ratification, express, implied, and necessity. The correct answer for this question is option number B. Agent is specifically appointed by a principal for a particular task or a general function. This type of appointment is called as express.